So in this chapter, we will work with the electric potential, we will work with the potential energy, and later we have the relationship between the electric field and electric potential, the E vector and the V here. So first of all, for the definition, we will start with the force. This is the Coulomb's force that the test charge Q0 will be exerted from the field when we put the test charge Q0 into the field E, right? Fe is Q0 multiplied with E. This is the vector equation. Then we want to calculate the work when the charge move a very small displacement ds, then the work will be fds, dot product, or q0e dx. Then, because the work is done by the field, so let's come back to the mechanical. You will see that because the force of the field does some work, then we can have this equation. Delta U is the change of the potential energy, and the work is Q0 E ds, and the relationship between the delta U and d and work will be the minus sign here. So delta U is minus Q0 E ds. When you don't remember that, let's come back to the mechanical part, okay, in the physics 1. Now, we can rewrite this work into Q0 EDS, then the delta U can be the integral. So when you move a charge from the point A to the point B, you calculate delta U is UB minus UA. Look at the order here, A to B. Here will be B minus A, right? UB minus UA is minus Q0, the integral. This is the path integral or line integral from A to B, again A to B, right? Of EDS. So this is the formula to remember, right? Or to understand, because later we give us. Okay, so what happened if we have the uniform electric field? Uniform electric field, like this one. You will move a test charge from this position down to this position, or from this position down to this position for positive charge or negative charge, right? So the work is F multiplied with D, it works, right? The charge is Q0, so you have here EDS, and the integral of that is ED, the distance D here. Then in this case, you can see that delta U is minus WAB is minus QED. So delta V, what is V? We divide the two sides of the equation here by the Q0. So delta Q over Q0 is delta V. And V is defined as the electric potential here. Electric potential. Right? So when you have a test charge, you put it in the field. The test charge and the field will have the potential energy of U. Then when you divide the U with the test charge itself, you get the V. Okay, this is only the definition.
we can use that later and you can understand that more clearly. Okay, now what is the units of V? You have unit of V is volt. Let's see from the name of the French physicist, his name is voltage. In French, we call it voltage, right? So in English, we call voltage, but voltage is long, so we use volt instead of voltage. Okay? Sometimes we have the electron bonds. Do you remember what it is? Electron bonds. Electron bond is not the voltage. Electron bond is really energy. So when we convert the EV, electron bonds, to joule, you have this value. So E have the charge of dust. So multiply with 1 bond, you have this joule in joule. Okay, so this is the definition. And look at this, we have the uniform electric field. With the uniform electric field, how can we calculate the voltage difference, or sometimes we call it the voltage, the difference of the potential, or potential difference, sometimes we call it voltage. So the voltage between A and B here is negative, right? It means the point B here have lower voltage than this one. So the smaller value of electric potential than this one. So remember, when we go along the field, along the line field, right, then the potential will decrease or increase. When we go from A to B, the potential will be smaller. So potential decreases along the field lines, Okay? I'll stop here a little bit. Feedback, please. Do you understand that? Say yes or no, or somehow. Maybe I go a little bit further and we will see what happens. In some cases, for example, in the uniform electric field here, you can find some points here, in this case, C and B. The potential at C and B will have the same value. In this case, we call B and C are on a equipotential surface. In Vietnamese, đẳng thế. Okay, and in the space, we have, instead of a line here, we will have a plane. It's a equipotential surface. For example, here, I have a surface with the potential of 6 volts, 7 volts, 8 volts, 9 volts. Okay, hi. Just another question in English. How is the electric field in this area? How is the electric field? The electric field have the direction upwards or downwards. Can you answer me that? Up or down? When you can answer that, you understand that a little bit.
điện trường ở cái khu vực mà có mấy cái đẳng thế đó hướng lên hay hướng xuống? Trả lời thầy nghe quay. Hướng lên hay hướng xuống nào? Goes down. Goes down. It is. Mình nhớ điện trường sẽ hướng từ nơi có điện thế cao tới nơi có điện thế thấp nhá. Từ nơi cao đến nơi thấp, đúng rồi. Mẹ em nói down tức là mẹ em hiểu rồi đó, được chưa? Rồi down là hiểu rồi, từ nơi cao đến nơi thấp. Đấy, giống như nước vậy, nói cho nhanh vậy. Nước nó chảy từ đâu xuống? Có bao giờ nước mà nó từ tại dưới đất lên trên cây không? Không có rồi, đúng không? Cái thể ở trên cây á, nó cao hơn ở mặt đất. Rồi, nhưng mà như vậy nó sẽ đi từ thể đi trên cây cao hơn, nhưng mà cái trường á thì ở trên cây cao hơn, ở dưới đất thấp hơn, hay là bằng nhau? Nếu như coi là tổng trường là tổng trường đều thì cái trường là hướng xuống, đúng không? Cái trường hướng xuống thì rõ ràng là thể ở mặt đất sẽ thấp hơn là thể ở trên cây, đúng không? Rồi bây giờ nói tiếng Việt một chút. Định nghĩa cái điện thế thì mẹ em sử dụng cái định nghĩa này. Mình tính ra cái thể năng ở đây mình chưa tính đâu, nhưng mà định nghĩa là từ thể năng rồi chia cho quy thì ra điện thế. Quy là gì? Quy không đây là cái điện tích đem đi thử. Ví dụ mình để vào cái điện tích quy này là 1 E chẳng hạn, mình để vào đâu đó nó có cái thể năng là 1 EV, 1 EV electron volt, thì mình chia cho E đi thì nó còn cái điểm đó là thể năng, điện thế ở đó là 1 volt. Nếu mình để vào cái chỗ mà có điện thế 100 volt thì lập tức mình sẽ có một cái thể năng là 100 EV. Hiểu không? Như vậy đó định nghĩa cái này nó dùng thể năng và hơi ngược ngược chút. Cái thể năng mình chưa tính thôi, bắt mình thể đó. Bởi vì họ coi như mình biết thể năng được tính bằng cách nào rồi. Độ biến thiên thể năng thì bằng và trái dấu với cống của điểm, cống của lực điện hoặc là cống của lực trường là chung. Ví dụ như nói nôm na bây giờ mấy em chuyển một cái vật từ mặt đất lên độ cao H thì trọng lực sinh công bao nhiêu? Chuyển một vật từ mặt đất lên độ cao H thì nó sinh công bao nhiêu? Quả đất sinh công bao nhiêu? Ghi ra ô chết thì phải. Một vật chuyển từ dưới thấp lên cao một cái độ cao H thì nó sinh công bao nhiêu? Chuyển từ dưới đất lên cao một cái độ cao H nó sinh công bao nhiêu vậy? Quả đất sinh công bao nhiêu? Vật này khối lượng m nhỏ nha, m nhỏ m lớn nhiều được, nhưng mà quả đất sinh công bao nhiêu? Chỉ có một người đúng thôi, trong mấy em vừa trả lời mới có một người đúng thôi, đó là Lê Gia Bảo. Lê Gia Bảo nói là quả đất sinh công là trừ mgh. Vì sao? Vì sao bạn bảo đúng? Là vì mẹ em nhớ cho thầy nè, quả đất là nó hụt xuống đó, quả đất là luôn luôn nó hụt cái vật xuống đó. Trọng lực đó là hướng xuống nè, mà nó là chạy lên, vậy thì trọng lực sinh công âm hay không dương? Trọng lực sinh công âm mất rồi, đúng không? Bạn bảo bạn nói đúng rồi. Nhớ chưa? Nhớ cho thầy chưa? Rồi, nhưng thể năng từ dưới đất cao hay trên cao này cao? Thể năng sẽ dưới đất thấp hơn, đúng không? Do đó mình đi từ dưới đất lên á thì cống là chừng này thì nó là cái độ biến thiên thể năng là bằng chừng này. Cái delta U của mình á lại là bằng mgh, đúng không? Trong khi cái cống á thì lại bằng trừ mgh. Vậy thì có phải là độ biến thiên thể năng thì sẽ bằng trừ cái cống không? Cái công thức màu vàng á, nhớ cho thầy chút nha, cái công thức màu vàng á. Thì dấu trừ mình đưa vô để mình hợp thức hóa hai cái chuyện bằng nhau của hai anh này thôi. Một anh là dương, anh âm, mà muốn bằng thì phải có dấu trừ thôi, trừ bên nào cũng được. Ok rồi,
Thì bây giờ khi mà mình đã biết cái đó rồi á, thì mình áp dụng vô điện mình sẽ thấy như thế nào. Nếu mình tính delta V thì delta V sẽ bằng delta U chia cho Q0, mà delta U chia cho Q0 thì nó mất cái Q0 bên này còn E ds. Nên nếu là điện trường đều á, E khắp nơi bằng nhau thì mình lại buông cái E này ra ngoài, không? Thì mình chỉ còn tích phân ds, mà tích phân ds thì ra một đoạn đường, một cái độ dài. Nên mình có ví dụ như trong điện trường đều rất là đơn giản. Điện trường đều nó bằng cái này, VB trừ VA thì sẽ bằng từ ED.